Hello, good morning. Anyone for group Simo, Mede Erade Asumdwe Michia Obia, Yede Aseda Kese me Erade say, and then Susubiem or the Yankwa Achain. Say, ye the book of Luke, and I ye Galatians, ye ba Ephesians, we susu ye Paul, then enjoy and crata or chokoma, we or the trauma episode 4, ain't he? Mesha Sefi. Verse 3 if you say 1 2 and 3 no na nkyia or the ekyia wɔm. Okay, menhwɛ verse 2 no say Yesu Kristo wama yɛn adom ne asomdwee. Na kyerɛ sɛ yɛwɔ adom ne asomdwee. Nti sɛ biribi kɔ so na sɛ asomdwee ɛyɛ ayewa a kan hu sɛ Yesu wama w'adom ne asomdwee. Nti you receive the grace of God and you receive the peace of God. Hallelujah. Nyame mu nneɛma no yɛde ano na ɛka na yɛde agye. Nti Lord, I receive your grace for today. I receive your peace for today. Okay. Nti mehyɛ aseɛ fi verse 3. It's if you have not say spiritual blessings. I say all praise to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly realms because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear Son. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. Hallelujah. Nti ɔse Awurade ahyira yɛn, ɔde honhom mu nhyira nyinaa na ahyira yɛn. Ɛna yɛn nso yɛte aseɛ sɛ wohwɛ Hebrews chapter 11 hɔ na ɔse nea ɔde nwini ewiase no ɛyɛ nneɛma a na yɛnhu. Nti honhom mu nneɛma sɛ ɔse n'ano kasa ɛyɛ honhom na ɛyɛ nkwa. Nti ɔde ɛno na nwini nea yɛhu nyinaa. Nti sɛ wama yɛn honhom mu nhyira a, na kyerɛ sɛ out of saa honhom mu nhyira no, yɛbɛtumi kora mpo akreti nea yɛwɔ ɛwɔ honam mu. Memfa ne sɛ obi hia ayaresa na obi hia sɛ ɔgye ne ti didim. Okay, one of the spiritual blessings ni bi and say Yesu the finished work on the cross no ni wo be wu ma yɛn ɛwɔ asɛndua no so no ɛma ne mogya no ɛto yɛn fi nkwaso mu redemption ɛto yɛn fi ɔhaw mu servitude bondage to the devil. Enti ɛno saa no na kyerɛ sɛ Yesu atɔ yɛn di a ɛne na ne nhyira ɛyɛ yɛn nhyira na hofama ɛyɛ yɛn hofama bia ne sɛ ɔsɛ ɔma yɛ grace wama yɛ grace any peace. Enti kyerɛ sɛ nea yɛhia biara yɛbɛtumi de adi yie wɔ asase so no ɔde ama yɛn mpo honhom mu. Enti yɛnhyɛ ɔhyɛ bi ase, yɛnhyɛ ɔbonsam nnome ase. Ɛno na Galatians chapter 3:13 no ɛne 14 no ɛka ho asɛm no sɛ Kristo agye yɛn firi Christ has redeemed us. Wɔyi yɛn ɛfiri the curse of the law, mmara nnome ase. Okay, enti ɔde wɔahyira yɛn basically yɛsɛ yɛte aseɛ saa. Ɛna afei nso Awurade nim yɛn. Ɛna ɔpaw yɛn, wɔachoose yɛn. Enti Awurade nim wɔ. Ɛna onim wɔ no so wɔn sɛ ɛnyɛ sɛ onim wɔ a na afei na yɛbɛwo nti ɔbɛdwen sɛ woyɛ innocent. Daabi. Onim ahyase kosi wawie yɛ. Onim nea watwerɛ afa wo ho. Onim mfomso a wobɛyɛ nyinaa. Onim ɔhaw a ɛbɛba bɛto nyinaa. Na mpo ɔhaw no mu no ɛtɔ da Awurade mpo hyɛ da ma ho kwan ma ɔhaw ɛba. Sɛnea ɛbɛyɛ obɛtumi afa saa ɔhaw no so ɛde anwene wo ama wasɛ ɔno. I'm saying mention group say January 2026 no. I think the first message I made it to mu. Na me ya de and a question about makumum. Say ehina na Yesu jina o kan say and I said tibia ben na no wom and o kan say eja fa omo fom so che no mu nim nia omo ye. Enti me wie ya me betena say na me dwendwe hu na hu say na ye che say na ye betray no na ya bo no ya pa no ho ntoma na ya tutu na bodwe say ye de so echa hye ni ti abom a enmoja enwini no kyese na wafa enema hodo bebree mu ya bro na manechi apapai kyese apapai mpo yesi na etutu ya ye ni nyina abọ na sendua mu asendua no so na osen a aka kakra no wawu no waka che eja ne se eja
fa wɔn mfomsoɔ kyɛ wɔn na wɔn nim nea wɔyɛ. The ability to be able to stand in the midst of pain and still sɛ wonya yaw bi wɔ mu ɛmfa ma wɔn pira wɔ no ɛno ne Yesu the nature so ɛno na ɔpɛ sɛ Yesu so yɛkɔkɔduru hɔ nti sometimes ɔbɛma adversity anwene wakɔ akɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ no a ɛmfa ho nea nipa yɛ wo sɛ hey I forgive in advance fa ho nea nipa bɛka fa ho nea nipa bɛyɛ mfa ho nea mɛhwɛ mede ɛkyɛ Awurade pɛ sɛ ɔtete yɛn kɔsi sɛnea Yesu na ɔtumi ɛnante asase so yɛ ne nnwuma no sɛnea ɛbɛyɛ a ɔkɔkuru wo de wo fie papa bi mu na ɔde wo kɔkɔsi borɔno bi so na ɔsɛ medɔ ba menim sɛ wodɔ me afei tua kra fama me na ɔsɛ otwa adwuma no so adwumayɛfoɔ no so a nti meyi wo de woafiri ha mede wakɔ akɔgyina ɛdɔm yi mu kɔtwe ɔmo ma me a anhwɛ anka sɛ Awurade na sɛ wei deɛ ɔno wui na sɛ wei deɛ ɔno ɔyɛ sɛ nkɔyi wɔn ntɛn na mmom wobɛhwɛ ɔdɔ agya no ɔdɔ ɔyɛ ɔde ne dɔba korɔ ne maayɛ ɛne nea Yesu ɛbrɛ ne ho ase ɛba bɛfɛ mu mo a mo ne me yɛ Luke no mohu sɛ wɔanya ne easy baabi ɔbɛkɔ biara na Farisifoɔ no ɛɛpɛ no ama n'atɔ asɛm mu ɛnso ne nyinaa mu ofokɔse wɔ agya no so ɛma ɔmmeki sure sɛ okɔkɔ wu asɛndua ne so ɛde man sɛnea ɛbɛyɛ a woso so Awurade twe no kɔgyina baabi a wobɛhwɛ agya no ɔdɔ a wodɔ no na nso wayɛ ne de ama ne saa na ɔbɛboa wɔ asase so ɔbɛhyira wo ɔtɔ sɛ asase so nhyira no it comes with persecution enti sɛ Awurade hyira wo na amanfoɔ persecute wo a ɛma ne nha wo koraa so ate ase ɛyɛ Awurade asɛm waka dada na wie soso a ɔgye wo kra nkwa na watumi anya baabi ɛne n'atena na ɔne n'adi adeɛ so ɔho enti aha no Awurade onim yɛn ɛna wapaw yɛn ama ne ho ɛna yɛne Kristo edi adeɛ ɔse Kristo no ɔyɛ rich in kindness and grace ɛna watɔ yɛn ɔde ne mogya ɛna ɛtɔɔ yɛn ɛna wama yɛn ne wisdom ɛne understanding wama yɛn ne nyansa ɛne ne nti ase ɛne kyerɛ sɛ nea yɛhia ama yɛdi yie asase so bia no ɛka spiritual blessings na ɔde ama yɛn no ho nti mpakyɛ ɔmɛtoa so meduru verse 9 ɔsɛ God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ which is to fulfill his own good plan and this is the plan. At the right time, he will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance and he makes everything work out according to his plan. Ɔsɛ Awurade tiri mu po a na ɔwɔ nie sɛ ɔbɛma adeɛ nyinaa abom ahyɛ Kristo ase nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so so ne mmerɛ mu ɔsɛ ɔbɛma no ayɛ saa hallelujah mene wɔ yɛ kasa plan no ho so yɛ kasa plan no ho sɛ ɛyɛ a na ebu yɛ mu ase ama Awurade na yɛayɛ nea ɔpɛ okay into do verse 12 or say God's purpose was that we Jews Paul nana to see we Jew or no Jew ni or say God's purpose was that we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God and now you Gentiles have also heard the truth the good news that God saves you and when you believed in Christ he identified you as his own by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. Nti no okasa omu Jew no mnum di kan eji Kristo di ye. Ya eye ni monyam hye ma Awurade. Na sese omu Gentiles if say no twa koma Efesofo. Na no say mo so mo fa Kristo no moji ni di ye no. Awurade afa apa mo aye ono anema eno ama mo honhom kronkron. On say honhom kronkron no oye Awurade prekope. Ena honhom kronkron no obro obunsam so cause obunsam ne nkrofo no me abofo a ayi omo dane wo mu ekoye bone enti so Awurade asem ka kyen se ne otiye mu no so sin ne wo wiase a eye no kura bebre se honhom kronkron otiye mu no enyame yankopon oso sin ne wo wiase enti esese enyamre ne ya ye ya ade mpa ya dwene ho ne ya dwene si so se honhom kronkron otiye mu no oso je se enyame prekope ye ni nyame na enam so honwum bi obi to yo se menene na ma mensuro me voice na no pe ase enkoyi sa enti one Awurade na ma wonsuro ɔte mu ɔno na ɔboa ɔno na ɔma wadom no ɔno na ɔma onya wohia ɔno na ɔma onyansa ɔno ɔyɛ honhom a ɔyɛ nyansa honhom je se nea wohia bia ɔno honhom kronkron no ɔwɔ mu a ɔsupply mpacho me to aso verse 14 or say the spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own. He did so
He did this so we would praise and glorify him. Enti wɔn kronkron na ɔde n'asɔw yɛ ano no kyerɛ sɛ yɛne yɛbɛnya yɛadidie ɛwɔ Awurade nkyɛn. Pakyɛw mɛtoa so mɛwie sisi a I'll say, ever since I first heard of your strong faith in the Lord Jesus and your love for God's people everywhere, I have not stopped thanking God for you. I pray for you constantly, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope he has given to those he called, his holy people, who are his rich and glorious inheritance. Enti Paul say, if he's what say Efisofo no edo Awurade na omo do Awurade nkrofo wo baabia no. Onyai se obo mpaye ema wom, odi ma wom. No say ne mpaye a obo ni se Awurade onu Yesu Kristo na gya no ebe ma wom honhom mu nyansa ene ehumu so ho ene nimdeɛ a ɛfa Awurade ho na ɔmo adwene nso ana ɔmo akoma mu ɛno Awurade ne han no ɔse n'asɛm ɛyɛ yɛ nan so kanea ne yɛ kwan so han Awurade ne han no ɛbɛtɔ ɔmo akoma mu ɛbɛkyɛ sɛ ɛbɛ flood sɛ ɛbɛpu afa ɔmo akoma mu na kyerɛ sɛ Awurade asɛm no atena wɔ mu na ɔmo atumi ate Awurade ase na ɔmo ate nidaso ɔmo wɔ Awurade mu no ase. Hallelujah. Say empire says ye boma ye ho. Say Awurade bema ye ne honhom mu wisdom. Okay. Other translations, no. Or say I pray that you receive, God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, that the eyes of your understanding may be enlightened. Hallelujah. Made to us verse 19. Or say I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe him. Neche say, Awurade ama yɛn tumi a ɛboro so, yɛn a yɛgye ne di no ama yɛn tumi a ɛboro so. Ɔkwan bɛn so na ɔma yɛn saa tumi no, Honhom Kronkron a ɔte yɛn mu no nti. If you say, ɔyɛ tumi honhom, kyerɛ sɛ nea yɛhia biara is encapsulated in the Holy Spirit. Nea yɛhia biara wɔ Honhom Kronkron nim a ɔte yɛn mu. I say this is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. I would say, okay, Romans chapter 8, Hona, or say the same power, and I say the same spirit that raised Christ from the dead dwells in us and quickens our mortal body. Or say, Sahom na wenyane, and to me, and a home wenyane Christo free of phone, or tiemu, na okenya ye nipedia. So, enti na sɛ de bia yɛ mpa ya yɛ bɔne sɛ yɛyɛ aware sɛ Honhom Kronkron no tie mu enti ɛdeɛ sɛ nyame Honhom Kronkron wa wo nyane Kristo firi awufuo mu no a wo ti mi mu no kenya mi mogya kenya me mani kenya maso kenya makoma kenya me mo wo high blood pressure ne ade kenya me we kenya na kyerɛ sɛ wo bobɔ on kenya as you say it no be ne saa so Mama ye mbu ye ni ngu nyame Honhom Kronkron ne so mfa so de a ɛwɔ ɛma yɛn. Nti mpakyɛw me kan verse 21 yebesi 23. Or say now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world but also in the world to come. God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Amen. Enti na ɔka sɛ Yesu Kristo no ɔte ɔsoro ɔte agya ne nsa nifa ɔte ɔsoro a ɔboro sɛ ɔhwɛ Ephesians chapter 6 okay yɛbɛduru hɔ nom na ɔka about ewiem atumfoɔ ne the layers of wicked for no here say principalities is seated far above principalities and powers and rulers of darkness and wicked spirits in heavenly places in high places. Enti Kristo bro wo mu nyinaa so eno na make say Awurade wo mu na wo bo you can say abofo and abofo ni mu baako na okokoye boni a agya yetwa ne twene nti there's no way obonsam nyankopon afe nti Kristo te Awurade nsanifa ne kyerɛ wo bro sa na me nyinaa so na yeso so ye ni di ade yeti na we are seated in heavenly places with Christ Jesus ye ne Kristo na te ewo osoro so that's a spiritual positioning. Nti sɛ yɛte ase saa de a ɛbɛma yɛtumi afa abrabɔ yi mu na yɛdi nkunim baabi a yɛwɔ biara ɛna ɔse Kristo ɛhyɛ adeɛ nyinaa ɛma
na yɛn a yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ no yɛyɛ ɔno Nyankopɔn n'asɔre na ɔno Yesu na ɔhyɛ yɛn ma. Hallelujah. Enti yɛwie Ephesians chapter 1. Ɛyɛ a mepɛ sɛ meyɛ ne tia na anyɛ tententen fi sɛ meka sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu a ebitumi akyerɛkyerɛ mu a ebitumi adi bɛyɛ 1 hour but mepɛ ne tiawa. Hallelujah. Enti ɔkyena Nyame yɛ adom a yɛbɛyɛ Ephesians chapter 2. Ɛnkyɛ yɛbɛwie Ephesians so. Nyame hyira wo bebree. Mebɔ mpae sɛ na wɔtwe Yesu mogya ɛni wɔ kan. Ɛnkata wo so ne wo fiefoɔ. Ɛmmoa wo Nyame Honhom Kronkron ankasa nso ɛmmɔ w'akoma mu dɔn. Na kae sɛ ɔte wo mu na nea ɔte wo mu no so sen nea ɔwɔ wiase. Na ɔno ɛna ɔbɛkyerɛkyerɛ wo kwan na waboa wo. Mebɔ mpae sɛ na wɔatwi bɛkɔ na wieɛ no ne yɛka nteasefoɔ ho ɛwɔ asase yi so ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Nyame hyira wo bebree sɛ watie.